హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 147 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే మనం దీనికి సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అందిస్తున్నాము. మీకు అలాగే మీ మిత్రులు ఎవరైనా నేర్చుకోదలిచినట్టయితే వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేయండి. అలాగే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబరు 9704455002కి మెసేజ్ చేయండి. అన్ని డీటెయిల్స్ మీకు అందిస్తాము. సో మనం ఈరోజు ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 147 డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. టర్నింగ్ టు ది అకౌంట్స్ ఫర్ ది ఇయర్ నౌ అండర్ రివ్యూ. I think you will agree with me that we have done exceedingly well. On the credit side of the trading account, you will find that the business done shows an increase of 20,000. On the other side, we show an increase of working expenses, but the increase is not heavy and furnishes us with an example of the fact that the better the business we do, the lower is the ratio of expenses. On the assets side of the balance sheet, the property account item is the same as before, while the cash shows an increase of 1,200. On the liabilities side of the balance sheet, the cost of renovation has been charged to the reserve account, and I think you will quite agree with this. Our dividends for the past 5 years have averaged 10% per annum. Early in the coming year, there will be a special meeting to discuss the matter of further developments, and I take the liberty of urging all to be present. In the meantime, I trust we shall continue to prosper so that we may have a substantial increase in our profits. Stop. ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు 147 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది రాసి ఉన్నారు. సో ఈ 147 సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్ కనుక మీకు
చూడదలుచుకున్నట్లయితే మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో 195 పేజీలో అందుబాటులో ఉంది. మీరు ఏ వర్డ్ అయితే రాయడానికి ఇబ్బంది పడతారో ఆ వర్డ్స్ని ఆ స్క్రిప్ట్ నుంచి కూడా చూసి మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఏ తప్పులు ఉన్నాయి, ఒక పదం బదులు ఏ పదం రాశారు, ఎక్కడెక్కడ మిస్టేక్స్ జరిగినాయి, ఇలాంటి ఫ్రేజెస్ మీకు ప్యాసేజ్లో ఏవైతే హైఫన్ పెట్టి ఉంటాయో అవన్నీ కూడా కలిపి రాసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్కి దట్ వీ హ్యావ్ డన్ మొత్తం కూడా మనం కలిపి రాసుకునేటువంటి వెసులుబాటు ఉంది. సో ఇలా హైఫన్ పెట్టినవన్నీ కూడా మీరు ఫ్రేజెస్ ప్రకారం రాయాల్సి ఉంటుంది. అలా రాసినప్పుడు స్పీడ్ త్వరగా మీరు అనుకున్న రేంజ్ కంటే స్పీడ్గా రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో అలాగే మనం ప్రతి చాప్టర్ చెప్తూ ఉన్నాము. అడ్వాన్స్డ్ ఫ్రేజోగ్రఫీకి వచ్చాము. ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి రూల్స్, దాంట్లో వచ్చేటువంటి గ్రామ్ లాగ్స్, ఫ్రేజెస్, కాంట్రాక్షన్స్, స్పెషల్ కాంట్రాక్షన్స్ ఇలా ఏవైతే వస్తాయో వాటిని మనం త్వరగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండాలి. మనము ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి డిగ్రీ వరకు చదువుకున్నా కూడా మనకి ఎటువంటి ఉద్యోగం వచ్చేటువంటి అవకాశం లేదు. ఈ కోర్స్ని 1 ఇయర్ మనం 1.5 ఇయర్ బాగా మనం దీని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ కనుక చేయగలిగితే మనకి లోయర్ హైయర్ పాస్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. లోయర్ హైయర్ మీద మంచి జాబ్స్ వచ్చే ఒక అవకాశం ఉంది. అలాగే హై స్పీడ్ మీద గెజిటెడ్ ర్యాంక్ హోదా సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మనం ఈ కోర్స్ని చాలా డెడికేటెడ్గా చేసినట్లయితే మనకి రిజల్ట్ అనేది త్వరగా కనిపిస్తుంది. ఈ లోయర్ హైయర్ హై స్పీడ్స్ త్వరగా పాస్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఈ కోర్సుకు సంబంధించి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా కీ రోల్ పోషిస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా మంచి పట్టు సంపాదించాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా మంచి పట్టు సంపాదించడానికి ప్రయత్నాలు అనేది తప్పకుండా ఇక్కడి నుంచే చేయాల్సి ఉంటుంది. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. 1, 2, 3 స్టార్ట్. టర్నింగ్ టు ది అకౌంట్స్ ఫర్ ది ఇయర్ నౌ అండర్ రివ్యూ. I think you will agree with me that we have done exceedingly well on the credit side of the trading account. You will find that the business done shows an increase of 20,000. On the other side, we show an increase of working expenses, but the increase is not heavy and furnishes us with an example of the fact that the better the business we do, the lower is the ratio of expenses. On the assets side of the balance sheet, the property account item is the same as before, while the cash shows an increase of 1,200. On the liabilities side of the balance sheet, the cost of renovation has been charged to the reserve account, and I think you will quite agree with this. Our dividends for the past 5 years have averaged 10% per annum. Early in the coming year, there will be a special meeting to discuss the matter of further developments, and I take the liberty of urging all to be present. In the meantime, I trust we shall continue to prosper so that we may have a substantial increase in our profits. Stop.
చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఈ పాటికి 2 టైమ్స్ అనేది ఈ ప్యాసేజ్ రాసున్నారు. సో ఈ ప్యాసేజ్ మీద మీకు మంచి నాలెడ్జ్ వచ్చేసి ఉంటుంది. సో మీరు ఈ 2 సార్లలో ఏదైతే మీకు బాగా పడిందని మీరు భావిస్తాం జరుగుతుందో ఆ ప్యాసేజ్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఎన్ని తప్పులు పోయినాయి, ఏ వర్డ్ బదులు ఏ వర్డ్ రాశారు అనేది కూడా గమనించుకోండి. ఇలా చేయడం వల్ల మీకు ఈ డిక్టేషన్లో తప్పులు అనేది తగ్గి త్వరగా మీకు స్పీడ్ కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో ఒక హాఫ్ మినిట్ ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను, రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి మీరు కూడా. ఓకే, ఈ 2 సార్లు రాసిన తర్వాత మరలా ఒకసారి దీన్ని రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్. టర్నింగ్ టు ది అకౌంట్స్ ఫర్ ది ఇయర్ నౌ అండర్ రివ్యూ. I think you will agree with me that we have done exceedingly well. On the credit side of the trading account, you will find that the business done shows an increase of 20,000. On the other side, we show an increase of working expenses, but the increase is not heavy and furnishes us with an example of the fact that the better the business we do, the lower is the ratio of expenses. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీకు ఇప్పటి వరకు కూడా 3 టైమ్స్ చెప్పడం జరిగింది. మీకు ఫస్ట్ 2 టైమ్స్లో ఏది బాగా పడితే అది రాయండి. ఈ చివరిలో 1 మినిట్ చెప్పింది కొద్దిగా స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు అందుకోలేకపోయినట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, ఎందుకంటే ఎంతో శ్రమపడి మీకు ఈ వీడియోస్ అందిస్తూ ఉన్నాము. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి తెలియజేయండి మన వీడియోస్.